Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Advanced Human Resource Management, Performance and Compensation Management. Students, yesterday we had completed with unit number 3. So now directly we are going to start off with unit number 5. We will study unit number 4 after unit number 5. Okay? We are going to start up with the last unit first. પહેલા આપણે યુનિટ નંબર 5 ભણશું અને પછી આપણે યુનિટ નંબર 4 ભણશું, right? So unit number 5, wages in India. Okay, let us go through the syllabus. Students, already in your last year you had studied about wages in India, that is minimum wage, fair wage and living wage. Then methods of state regulation of wages, which includes wage differentials, national wage policy, regulating payment of wages. Next, wage boards, pay commission, dearness allowances, linking wages with productivity. Right? So wages in India ma minimum wage, fair wage and living wage. That already you had studied in SY. I already have an online lecture of wages in India, which consists of minimum wage, fair wage and living wage. So that I will put up repeatedly. રાઈટ એ જ લેક્ચર હું મૂકીશ. એમાં વેજીસ ઇન ઇન્ડિયા ત્રણેય કવર થઈ જશે, મિનિમમ વેજ, ફેર વેજ એન્ડ લિવિંગ વેજ. So in this chapter we will directly start with methods of state regulation of wages, which includes all the following points in your syllabus. So this is the introductory session of the contents. Now we will study, okay, in next lecture. This is the introductory session. Next lecture that I am putting up will be of wages in India, minimum wage, fair wage and living wage. એ already તમે ભણી ચૂક્યા છો. એ session already BPSM 3 માં online મેં મૂકેલો જ છે, and that I will put up again for your reference. એટલે એ તમારે એમાંથી study કરવાનું છે. We will directly start with methods of state regulation of wages. Okay, directly આપણે start કરશું. So here I end up with the session. With this session I am putting up wages in India. From tomorrow we will start up with next session, that is methods of state regulation of wages. So I am putting today two sessions together. Right? This was the introductory session about unit number 5. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે કયો લેક્ચર મેં એમાંથી મૂક્યો છે. અને અત્યારે આની સાથે હું સેશન મૂકું છું BBSM 3 નો wages in India. In that lecture you have to study from 8th minute or 9th minute, right? ત્યારથી wages in India start topic થાય છે. ત્યાં સુધી પહેલા બાકી બધા ટોપિક્સ છે જે તમારે ભણવાના નથી. From 8 to 9 minutes onwards wages in India નો ટોપિક શરૂ થાય છે BBA માં. એ જ તમારે ડાયરેક્ટલી સ્ટડી કરવાનું છે. સો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ. આની સાથે હું બીજો લેક્ચર અપલોડ કરું છું BBSM 3 નો. એમાં વેજીસ ઇન ઇન્ડિયા આપેલું છે, બટ ઇટ ઇઝ ગિવન ફ્રોમ 8 મિનિટ્સ, રાઈટ, ટિલ 1 to 8 મિનિટ્સ. પહેલા ટોપિક આપેલા છે જે તમારે સ્કીપ કરવાના છે. ફ્રોમ 8th minute you have to listen to the topic of wages in India, which include minimum, fair and living wage. આપણે પણ ગયા વર્ષે ભણી ચૂક્યા છીએ, તમને પણ ખબર છે, મને પણ ખબર છે, right? So it is just a repetition. Now from tomorrow onwards we will start with methods of state regulation of wages. Till then, take care and thank you.